Okay. So if we given a function, okay, we call f is the antiderivative of f if we differentiate f if it gives fx. Okay. ෆන්ක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා නම් තව ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරාම අපිට දීලා තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක එනවා නම් එතකොට අපි කියනවා ඒකට ඇන්ටි ඩෙරිවේටිව් එකක් කියලා දීපු ෆන්ක්ෂන් එකේ. ඕකේ. උදාහරණයක් හැටියට හිතන්න මට simple fx මේකේ ඇන්ටි ඩෙරිවේටිව් එක හොයන්න ඕන කියලා. Okay. So to find the antiderivative, that is what function I have to differentiate to get cos. Okay, which function I have to differentiate to get my answer as cos. So my given function is a cos x. I am looking for his antiderivative. So what function I have to differentiate to give a cos? Sine, no? If I differentiate sine, here if I differentiate sine x, it gives me cos x. So the antiderivative of cos x is sine x. Okay, one antiderivative. So I say sine x and antiderivative of cos x. Okay. ෆන්ක්ෂන් එකක ඇන්ටි ඩෙරිවේටිව් එක කියන්නේ මේ සිම්පල් f වල ඇන්ටි ඩෙරිවේටිව් එක කියන්නේ මොනවා හරි ෆන්ක්ෂන් කැපිටල් f x එකක් ඩිෆරෙන්ෂියේට් කරාම මේ සිම්පල් f x එක දෙනවනම් අපි කියනවා මේ ඒ ෆන්ක්ෂන් එකට ඇන්ටි ඩෙරිවේටිව් එකක් කියලා ඒ දීපු එකේ. හරි. උදාහරණයක් හැටියට අපි මේ cos x එක ගත්තොත් ඒකේ ඇන්ටි ඩෙරිවේටිව් එක හොයනවා නම් අපි හොයාගන්න ඕන ෆන්ක්ෂන් එකක් කරා ඩිෆරෙන්ෂියේට් කරාම cos x දෙනවා. ඒ කියන්නේ රිවර්ස් එකට හිතන්න. sin x differentiate කරොත් cos x එනවනේ. ඒකින්ද sin x is an antiderivative of cos x. Okay. We can get more than one antiderivative. Of y if I differentiate plus 5. 5 is a constant. This is also sin x, no? So, sorry, cos x, no? Because derivative of sine is cos and the derivative constant is 0. Okay. So there is more than one antiderivative for a function. I can say sin x antiderivative of cos x, no? So this sin x plus 5 is also antiderivative of cos x. Here if I differentiate sin x plus 10, it's also give cos x. Okay? Because constant is 0. So I can say sin x plus 10 is also an antiderivative of cos x. Okay. So following this manner, I can say even I put 100 x dash equals cos x. No. So therefore, this sin x plus 5, sin x plus 100, sin x plus uh, plus 10, all of them are antiderivatives. Okay. So in general, I can say antiderivative cos x is of form
sin x plus c. This c can be any constant. Okay. So in general, I say sin x plus c is the antiderivative of cos x. Okay, so this c is a constant. It can be 0, then I get first one. If I pick c to be 5, I get the second, c to be 10, third, c to be 100, 1.5, some constant. Okay, so in general, there is more than one antiderivative. In general, I can use it as c. It's of three form. So if I draw this in a picture, okay, if I differentiate here sin x plus c, no, I get cos x. But if I go other way, integration, we use this sign actually. You will see next. Okay, it goes sin x plus c. Okay, so in general, I can get two more. Okay, fx equals sin x. Okay, if I differentiate minus cos x plus c, I get back sin x. Okay, so I say antiderivative of sin x, fx plus minus cos x plus c. Okay, and ex, what is the antiderivative ex itself? No, because if I differentiate ex, I get antiderivative of ex is ex plus c. Okay, so instead of generally saying antiderivative, I can use this mark. Okay, this start for integration or antiderivative. Okay, so this sign is called antiderivative. Okay, antiderivative derivative, or also we call it indefinite integral. Okay, so we can say if we integrate or antiderivative of cos x dx is sin x, instead of saying it in word, I give like this. Here I'm integrating with respect to x independent variable. Okay, so because cos x sine this side, if I differentiate, I will get back the original one. Okay, that is how you construct this. So in reverse. Okay, so if I differentiate, I get back this integration. So here also, if I differentiate this function, I get back the integration. Okay. Here, if I differentiate, I get dx, no, because constant goes away. Okay. So we can reverse all the integration formula to get an antiderivative formula. Okay. So we can change each antiderivative is to a formula. Okay, so see, if I differentiate secant squared, I get, if I differentiate tan x, I get secant squared. So reversing, I can say secant squared x is the antiderivative of tan x. Okay, then here, if I differentiate cos x, I get negative cos secant. Okay, so multiplying by minus, I can say antiderivative of cosecant is minus cot x. Okay, so this each differentiation formula gives me an integration formula. Okay, so it's little bit complicated how we do this, tedious how we do this one. How can I reverse this one? It's I reverse to this n plus 1 form. Okay, if I differentiate xn, antiderivative of xn is xn plus 1 over n plus x. So we get this by reversing this differentiation formula. Okay, so all the basic derivatives you can reverse it and get a list of basic antiderivatives. Okay, so
This is how we get these formulas. Okay, it's enough you know that we get these formulas by reversing the derivative formulas. Okay, so we reversing the derivative formulas, we get this antiderivative formulas. Now you will learn how to use this formula and do a integration. Okay, how to use these formulas and do a integration. Okay, all these formulas we get by reversing the antiderivatives. Okay, do you have any questions about this process? Okay, okay, so this is the list of antiderivatives. Additionally, I have this constant multiple rule where I can pull out a constant outside the differentiation and sum rule, but we don't have a product or quotient rule for antiderivative. Okay, we'll discuss that later. So now, like differentiation, you have to break it down into basic functions first and then do the antiderivative. Okay, so we'll do this problem. Okay, I'll copy these formulas. Let me go down. 6 to 50. We'll get break it down to two things. Okay, last we have this sum and this one. It's exactly, it's similar to what we did
with differentiation, we have this basic formulas and then these two rules, okay, to break it down. Okay, so first we will look at this xn, okay, like with differentiation, because fxn n is little. So we will go some, let's say I want to find the antiderivative of x to the cube. Okay, this is saying from this, find the antiderivative or the indefinite integral of x cube. Okay, so it's power rule here, no? Xn is 3, so my n is 3. Okay, 3 plus 1, n plus 1, no? 3 plus 1 here is 4. Okay, and divide by the 4, divide by n plus 1. Okay, so you observe that this is the reverse of the differentiation. If I differentiate this guy, I bring down the 4 x cube, and this denominator 4 cancel out and it gives me x cube, no? Also I have to put the plus c, okay, because it's plus c. මේක දැන් රිවර්ස් එක ඩිෆරන්සියේෂන් වල අපිට මේ ෆෝමියුලාස් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් නේ. මේ මෙතන කම්පෙයාර් කරොත් xn ෆෝම් එක, එතකොට n 3 එක අපිට මේ රියුල් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. Okay, and if I have x to the 2 dx, now I have to compare this with x n form, no? So like with differentiation, I can take this up and say negative 2 to the dx. Okay, so x negative 2 dx, here negative 2. Okay, so negative 2 plus 1 is negative 1, no? So here I say x to the negative 1 over negative 1. Okay, I can simplify it a little bit, and plus c is important. Okay, always the plus c. If I want, I can write negative 1 over x. Okay, plus c, just simplifying this. Okay, and if I am doing a cube, for example, if I am doing this dx, here I have to rearrange it to look like x to 1 over 3 dx. N is 1 over 3, no? N is 1 over 3, so 1 over 3 plus 1, that is 4 over 3, no? Okay, I get x to the 4 over 3 and denominator 4 over 3 plus c. Here I can flip and multiply this guy, no? So if I flip and multiply, I get 3 over 4 x 4 over 3 plus c. Okay, any questions up to now? Okay. Now if I do with t, it's still same. Okay, for example, I say t3 differentiate with respect to dt. Here I have to have dt in that case. Okay, it's look like this guy. I can use the power rule. Okay, so 3, n is 3, 3 plus 1 is 4, no? So I will say 4 over 4 t plus c. Okay, so if the rule is different, still you can use it. Okay, then there is one thing you have to be careful. 1 over x4. Okay, when you do this, 1 over x dx.
if the power of x is 1. If I take this x to the negative 1 dx, now n is negative 1. This formula only works when n is not negative 1. Okay, because n is negative 1, here I have to divide by a 0. So this formula don't work, but we have separate formula here, log x, no? ln x. So because it's the opposite of the differentiation, no? Reversing, because if you differentiate 1 over x, you get ln x, no? Okay, so here I will say ln x plus c. Okay, මෙන්න මේ ln x එකට 1 over x එකට මේ ෆෝමියුලා එක දාන්න බෑ. Okay, මොකද n negative 1 ට වෙනස් වෙලාවටනේ වැඩ කරන්නේ. මෙතන x උඩට ගෙනිච්චොත් අපිට එන්නේ x negative 1. එතකොට ඒකට ඒ ෆෝමියුලා එක ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ මේ power rule එක. Okay, ඒක ඇප්ලයි වෙන්න ඒ වුණාට මෙන්න මේක තියෙනවා 1 over x ක ස්පෙෂල් ඩෙරිවේටිව් එකක්. Okay, try to memorize these formulas, but you will get them in the exam. Okay, exam එකට මේ formulas දෙනවා මම. හැබැයි ඒක මතක තියෙන තරමට ලේසි. Okay, so remember that now we have two sets of formulas, antiderivatives and differentiate. Okay, when you differentiate, you have to use differentiation. When you find the antiderivatives, that is the reverse of the differentiation or the integration. Antiderivative or integration is the reverse of the differentiation. Antiderivative also we call it actually indefinite integration. Any questions? Okay, now let's look at these examples. Let's we do these examples. Okay, I will make it little smaller. Now first one I have differentiate 2 dx, no? Okay, 2 dx. Okay, here this formula is given here, so you can directly use that one. Okay, ax, not to a is 2 here. Okay, this a is 2, so this is what? 2x plus c. Okay,
Now we'll go to B. It says 3 t squared dt. Okay, so here there is no direct integration for that function together, but I can use this sum rule and break it down to a sum of integrations. No, so here I do 4t cube dt plus 3t squared dt. No, here it says integration of a sum equal to sum of integrations of the individual function. So instead of doing this at once, I can break it down to integration of these two. Okay, then I can, if there is a constant inside here, see, I can pull out that constant out of the integration sign. So this 4, I can pull it out. And now only 3 cube is inside the integration. No? Here I can pull out 3. Okay, now this t cube, I can apply this one, no, n plus 1. N is 3, so this is n plus 1 is 4. So t to the 4 over 4 plus 3 times here 2, no, sorry. Okay, when I put this xt squared, no. So this one again tn. Okay, it's look like 2 plus 1, 3, no. So I get cube over 3. Instead of putting 2 constant, I will just put 1 constant, okay, because I can combine the constant and make it 1. Okay, so this constant have to be there. Okay, so here I can simplify little. This 4 and the 3 cancel out, no. So I get t4 plus t cube. Okay, any questions? Okay, I'll give you one to try. So this is differentiation. We break it down. I'll say B star. Okay. And I'll say minus. Okay, I'll give 5 minutes. You can try this one and send the answers. Okay. Okay, which one? Okay, which one I missed? I thought this is the previous one. Let's say,
times. Okay, 42. Which one you want me to explain again? Is it clear now or? Which one you want me to explain? Part B or? Okay, I'll wait 5 minutes to see. I'll give 5 minutes to send you guys to send the answers. Okay, someone asked me to explain again around 11:42. Okay. Okay. Okay, මේ ෆෝමියුලා හදපු විදිහ දාන්නේ නැත්නම් මේ ගානට දාපු හැටිද? ෆෝමියුලා එක තෝරගන්නේ මේ ෆෝමියුලා හදාගත්ත විදිහද නැත්නම් මේ ගානට දාන හැටිද? මේකේ බලන්න. හරි. මම කියන්නම්. Okay. So here what we do, we take this one, okay, and check here whether there is anything මේ ගානේ මේ t5 minus 2t cube කියන එකට මෙතන එකක් දීලා තියෙනවද කියලා බලනවා මේ integration science එක. මෙතන දීලා තියෙනවා t to the n වලට ඒ වුණාට මේ t දෙකක් attach වෙලා තියෙද්දි දීලා නැහැනේ. හරි, මේ එකක්වත් දීලා නැහැනේ. එතකොට බලනවා මෙතන තියෙනවා අපිට මේ sum එක උඩින් තියෙන sum එක. මෙතන formulas දෙකක් තියෙනවා ඇත්තට. එකක් තමයි f plus g dx, here fx dx එකතු කිරීම gx dx. okay, එතකොට මෙතන බැලුවම මේ අනිත් එක තමයි මේ මෙතන difference formula එක. dx f dx minus g dx. okay, මෙතන එතකොට formula මෙන්න මේක දැන් මේ ගාන ගත්තොත් මම
මේ f minus g dx කියන ෆෝමියුලා එක හරියනවා. මේ යටින් තියෙන්නේ minus sign එක. එතකොට මම ඒක දැම්මොතින් එන්නේ මේක මෙයා f කියලා ගත්තොතින් differentiation එක වගේ මෙයා f කියලා අරන් මෙයාව g කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මෙතන මේ පැත්තේ දානවා නම් f dx මෙතන dt නේ දැන්. එතකොට f කියන්නේ මෙතන t3 નો. එයා f එක t3 මෙයා තමයි f dx. okay plus මෙතන minus එන්නේ මේ මැද minus ඉඳලා මෙතන g dt එක නේ. මෙතන t නේ අපේ දැන්. එතකොට මෙයා 2t cube dt. මම මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක තමයි ඒකට දැම්මේ ඩිෆරන්ස් එක. මේක යට එක. යට තියෙන්නේ ඍණ ලක්ෂණනේ. හරි උඩ එක දාන්නේ ප්ලස් නම්. මැද ප්ලස් වෙනම් මෙතන මයිනස් නම් මේ මයිනස්. මේක ප්ලස් නම් මෙතන ප්ලස් එක. හරි? එක්කෙනෙක් උත්තරය එවලා තියෙනවා thank you. ඒක පොඩි මේකක් තියෙනවා ඒ අරින් එක හරි. okay here this is t5 no sorry not 3 මෙතන 5 එන්නේ. okay now මේක දැන් මේ t5 කියන එක නා කෙලින්ම මෙයා එක්ක මැච් වෙනවා නේ මෙයාගේ විදිහනේ. හරි? එතකොට මට එයාට දාන්න පුළුවන් n කියන්නේ 5යි n+ කියන්නේ 6යි. මෙතන t 6 එනවා. යටත් n+ එකනේ. යටත් 6ක් එනවා නේ. කලින් එක කැපුණා. මේ 6 එකයි නේ. මේකේ මේ 6 එනවා කලින් එකේ මෙතන 6ක් තිබිලා කැපුණානේ. ඊළඟට මෙතන ඍණ මෙයාට තාම දාන්න බෑ 2t cube වලට මේ පැත්ත ෆෝමියුලා එකක් නෑ නේද ඒ x තියෙනවා ඒනවා t cube එක x නැහැ එතකොට මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක දාලා මට මේ 2 එක පිටට අදින්න පුළුවන් I can pull the 2 out okay. Now if I look at here minus 2 this is 3n plus 1 is 4 no 4 over 4 okay so මේකේ දෙක කපන්න පුළුවන් so I get t 6 over 6 minus t oh I have to put the plus c I forgot to put the plus c okay if we go back to the previous one let me see that Excuse me, sir. yes yes Sir, ඒ ගානේ දෙක හතර දෙකෙන් කැපෙනවනේ. එතකොට යටට එන්න ඕනේ දෙක නේද? ඔව් දෙකේ ඉන්න ඕන මම මොකක්ද දැන් sorry ඒ මන් ලියන්න ඔව් කී දෙකේ ඉන්න ඕන sorry මම t to the 4 over 2 okay sorry thank you okay and plus c okay any questions okay ඊට වඩා okay ඒ ගානට දාන්න එතකොට අපි බලන්නේ මේ පැත්ත මුලින් මේ පැත්ත එක කම්පෙයාර් කරලා බලනවා එහෙම නැත්නම් මේ සම් රූල් එකනොයි මේකනොයි එක කඩා ගන්න ඕන okay I'll go one more part C now
So here now it's u. No, okay. du is now. මේකේ වරහන දැම්මත් කමන්නේ නැත්නම් කමන්නේ. Okay. Okay. So if one doing this again, this one don't match with any of this. No, this cos x is along there. Also 6. This xn is there. මේක xn එකයි cos එකයි එකට තියෙද්දි එකක් නෑනේ. එතකොට අපිට මේ sum rule එකයි දාන්න ඕන මුලින්. ඒ දෙක එක සැරේ දාලා කියත් කමන්නේ මෙතෙන්ට මෙයා f නම් මෙයා g නම් f ඍණ g න. එතකොට මේ ෆෝමියුලා එක මේ ඍණ ලකුණු එක්ක යට දාන්න පුළුවන්. Okay, so we can apply it with this minus sign. So if I do Excuse me, sir. oh Sir, මට ඒක අර මේ ඔය උතන දාලා තියෙන fx ධන g කියලා ඔය ඒ සමීකරණේ නැහැටි ආපහු පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේකද මේක ඔව් sir. ඒකේ සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා එතන. හරි මේ උඩින් තියෙන ධනනේ. හරි ඒ ධන දෙක ගත්තොත් එන්නේ f ධන තිබ්බොත් මෙතන උඩින් තියෙන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ එතන. හරි එතන dx එතන ෆෝමියුලා දෙකක් තියෙනවා. මේ ධන දෙක ගත්තොත් උඩින් ඒක ඊට පස්සේ ඍණ තිබ්බොත් යට. Okay, f dx ඍණ g dx. එතකොට මේ මැද ධන ලකුණක් තිබ්බොත් අපි දාන්නේ ධන ෆෝමියුලා එක. මෙතන ඍණ ලකුණක් තිබ්බොත් ඍණ එක. ඒකද ඔයා අහුවේ? ඔව් sir. ඒක හරි නේද? හරි sir, thank you. So here this is a minus, no? So I do that du minus 3 cos u du. Okay, now this top one I can pull out the c's outside of the constant outside of the integration. Okay, 6 u squared du minus 3 cos u du. Okay, now 6 here I can apply the xn one, no? That is 2 plus 1 is 3 u 3 over 3 n plus 1, no? To n is 2 plus 1 is 3. Okay, here 3 integration of cos is sine, no? Sine u. Okay, here I get 2 constants actually, but I can combine those and put it as a 1 constant at the end. Okay, so here I can put a constant. Okay, is that clear? Make it. Okay, now you can try d. I give 5 Excuse me, minutes. sir. Yes, Sir, මේ ඒකේ අර minus. ධන තුනාවේ කොහොමද? Make a minus, sorry. God. Okay, make an එදහුවේ. ඔව් sir. ඒක ඍණ, sorry. Okay, thank you. Sir, එතකොට මේ 6යි 3යි කැපෙන්නේ නැද්ද sir එතන? කපන්න පුළුවන්. Okay, තව step එකක් ගිහිල්ලා good. Okay,
cancel කරොත් මෙතන 2 එනවානේ. So I can go to good. Okay, u cube minus 3 sin u plus c. Okay, good. Okay, so try D. I'll give 5 minutes and I'll do it. Okay. I'll do a 10, 12. Okay, so make it මුලින් අපිට sum එක දාන්න පුළුවන්. මේ rule එක. එතකොට මැද minus. No? So here we can again apply the difference rule actually with the minuses. So here I say 5 t squared dt minus dt. Okay.
Now I can pull out the 5, no? It's a constant. That is using this rule. Okay. Then minus this t I can write as t to the half, no square root, like with differentiation dt. Okay. So now here n is 2, 2 plus 1 is 3, no? So here I get 5 t cube over 3 minus half, n is half, half plus 1 is 3 over 2, no? So t divided by 3 over 2 plus c. This 3 over 2 I can flip and multiply, no? So I here have 5 t cube minus 2 over 3 I can multiply, flip and multiply. So this becomes 2, 3 over 2 over 3. Okay, this 3 I flip it and multiply. මේ 3 උඩ යට මාරු කරලා වැඩි කරන්න පුළුවන් මේකනේ. Okay. Okay, any questions? Yeah. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? Excuse me, sir. Oh. Sir, පහයි T3 Oh, බෙදීම 3 හැමම තියෙනවා sorry. නේද? Yeah, sorry. Good, okay. Right. Now if I go to E, okay, so there is a directly for secant squared, I have directly formula, no? So tan x plus c, I can directly apply it. So I will say tan theta, no? Because it's in theta now. See, it's this formula. Okay, directly secant squared dx, similar to this one, no? Secant squared d theta. So I can directly apply the formula for E. මේ කෙලින්ම secant තියෙන හින්දා මට මේ පැත්ත rule දාන්න ඕනේ කෙලින්ම මේක apply කරන්න පුළුවන්. Okay. Then I'll do 2 more. Okay. So here I don't have something to cos over 3, but this 3 is a constant, no? So I can pull out the constant. So here I get theta d theta. Now for this cos theta d theta, there is a function is sine, no? So I can say what? 1 over 3 sine theta plus c. Okay. Now for f g1,
Here I can use this one. Here there is no formula for both of them together. So again I use the sum formula and break it down to 2 නේ. sum එක පාවිච්චි කරලා now I can pull out the constant. Okay. Okay. So now for this Ex, I have a formula. No, for Ex, its derivative of Ex is Ex. Okay. Integration of Ex is Ex. And we'll do the constant at the end. 1 over x ln x, no? Okay. 1 over x ln x plus c. Okay. So try h and I at home. I will do it next time. Okay. J, k and l, I have to explain something more. Okay. So do you have any questions? මොනා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මේ ගෙදරදී try කරන්න මේ I එකයි H එකයි I එකයි අනිත් තුන මම explain කරන්න දෙයක් තියෙනවා. Excuse me sir. ඔව්. sir EX ධන C කියලා තියෙන. එතකොට දැන් ඔව්. දෙකේම දෙපැත්ත C තියෙනකොට දෙපැත්තම එකතු ඔව්. කරලා C එක ඔව් ඒක ඇත්තටම constant එකක් හින්දා ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. මෙතන C1 කියලා එනවා, මෙතන C2 කියලා එනවා. ඒක constant එක ඕනනම් 2C දාන්නත් පුළුවන්. මෙතන එන constant එකයි මේකයි වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි constant දෙකක් එකතු කරාමත් constant එකක් එන්නේ මොනවා හරි. ඒකින්ද තමයි අපි ඒකක් දාන්නේ එතන. පැහැදිලිද? ඒක මොකක් හරි value එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන constant එක එන එකම නෙමෙයි වෙන්නත් පුළුවන් මෙතන එන්නේ. මෙතන constant C1 කියලා ගත්තොත් මම මෙතන constant C2 කියලා දැම්මොත් ඒක C1 C2 වෙනවා. ඒක වෙනුවට මම C1 දානවා. හරි? මේ C1 කියන්නේ මොකක් හරි අගයක්. ඒක ඕනෙම අගයක් වෙන්න පුළුවන්. 5, 6, 7. හරි? මෙතන උදාහරණයක් හැටියට 3යි 5යි ආවොතින් 8. හරි? මෙතන 2යි මේ C1 ඕනෙම අගයක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා තමයි අපි C කියලා දාන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට මෙතන 2යි C දැම්මා කියමු. එතකොට C1 4 නම් 8 එන්නේ නේ. මෙහෙම තිබ්බොත් අපිට කෙලින්ම C1 8යි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකේ දෙකම එකතු කරාමත් constants දෙකක් එකතු කරාමත් constant එකක්ම එන්නේ කියන අදහසෙන් අපි දාන්නේ. මේ C ඕනෙම value එකක් වෙන්න පුළුවන්. 0.1 2 3 0.5 ඒ වෙලාවේ හැටියට. පැහැදිලිද ඒක? ඔව් sir thank you. ඕනනම් 2C තිබ්බත් වැරදි නෑ. ඒකට වෙනවත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනෙම constant එකක් වෙන්න පුළුවන් එතන හින්දා අපි ඒක C කියලා දාන්නේ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔය වර්ක්ෂීට් එක මේ Google Classroom එකට දාලා දැරේද තාම? නෑ මං දාන්න. හරි. අත් දාන්න. මේකයි අර ෆෝමියුලා ටිකයි. අද රෑ වෙද්දි බලන්න මං දාන්න රෙකෝඩින් එකත් අප්ලෝඩ් කරලා අර මං දාලා තියෙන ප්ලේලිස්ට් එක තමයි රෙකෝඩින් එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ලිස්ට් එකට ගියාම බලන්න පුළුවන්.
ප්‍රශ්න නැත්තම් මම end කරනවා. ඉතින් මම තව විනාඩි 5කින් end කරන්නම්. ප්‍රශ්න නැත්තම් log out වෙන්න පුළුවන්. මම end කරනවා.